സാധാരണ കൺവെൻഷനിൽ നമ്മൾ പോയി സൈറ്റ് വിസിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് പകരം GIS യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സൈറ്റ് suitability analysis നമ്മൾ നടത്തുക. So the basic premise of GIS suitability analysis is that each aspect of the landscape has intrinsic characteristics that are to some degree either suitable or unsuitable for the activities being planned. So ഇങ്ങനത്തെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഈ നമ്മളുടെ ഈ സൈറ്റ് suitability analysis. അപ്പോൾ SSA എന്നാണ് പറയാം. So SSA also provides important reference for planning, management, implementation, evaluation. So നിങ്ങൾക്ക് ഇത് Google Classroom-ലെ ഈ PPT ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. അത് എല്ലാവരും അത് വായിക്കും. എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ മാക്സിമം നോട്ട്സ് വായിച്ചിട്ട് വേണം എക്സാമിന് പോകാൻ. കാര്യം പല ഭാഗത്തും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ suitability modeling can solve a variety of problems. Examples include to site a new housing development, identifying potential wildlife habitat areas, identifying optimal routes, cross-country mobility. അതായത് നമ്മൾ റെയിൽവേ പാളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ റൂട്ട്സ്, റോഡ് റൂട്ട്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് GIS വെച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ മാപ്പൊക്കെ വെച്ച് ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ഏതാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതൊക്കെ GIS വെച്ച് നടക്കും. So where to locate firefighting crews to best fight fires in the dry season, where to deploy troops in a military operation, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. സൈറ്റ് suitability modeling എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് സൈറ്റ് suitability analysis ജനറൽ സ്റ്റെപ്സ് നോക്കാം. ഇന്ന് പറയുന്ന കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് അല്ല. കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്. GIS യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. So ArcGIS provides a set of geoprocessing tools and raster functions to enable users perform suitability modeling that incorporates raster data. So identify possible locations. Suitability analysis ranks and scores sites based on multiple weight criteria. First, define the problem, identify the criteria for solving and generate the output data sets required. These variables might include raster data sets like slope, site attributes, proximity, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്താണ് അതിന്റെ സ്യൂട്ടബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്ലോപ്പാണ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ട്രാൻസ്ഫോം ദ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് ടു കോമൺ റേഷ്യോ പ്രിഫറൻസ് സ്കെയിൽസ് ഫോർ ദ ക്രൈറ്റീരിയ കൻ കമ്പയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാവും. ഇന്ന സ്ലോപ്പിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമുക്കൊരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഹില്ലി ഏരിയസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് GIS വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യും. അവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്താൻ കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് അൺസേഫ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. So next, assign weights to selected criteria and aggregate them to determine scores for each potential site. So what we will do is we will assign weights to selected criteria. So different criteria will have different weights. For example, if we are going to construct a residential building, the main weightage will be the comfort of the occupants. So we will see whether they are comfortable with the particular location and is the basic necessities available in the nearby area, and whether it will be affected by flood, earthquake, and all other things. So we'll give a weightage for each of these criteria, and then finally we will arrive at a particular score. So then what next, we will finally we'll use these scores to rank sites from most suitable to least suitable to identify the best possible locations for application. So while we are comparing different locations, different sites for a particular building or any other activity, so we'll compare all these criteria and then we will reach a conclusion where we can find out which site is most suitable. So there are different methods of analysis. First is Gestalt method. The area is mapped and similar regions are identified. Additional maps are drawn for each homogeneous location representing each possible land use, which are compared and analyzed to ascertain the best possible land use. So this method, the area is mapped and similar regions are identified. So what will happen is if you want to construct an educational institution, we'll draw the map of a particular district. So if you want to construct an educational institution in Kannur district, we'll take the map of Kannur district and we will use GIS to find out which all areas are most suitable. So it should have a proper route. First route, it should be close to near some city or small towns. So all these things will be considered. So this is known as Gestalt method.
So then next is the ordinal combination method. This area is mapped according to qualities of the land, including slope, soil type, vegetation, etc. So in earlier, what we will do is like we will identify the similar regions, and then we will draw additional maps for each homogeneous location, representing each possible land use. And in this ordinal combination method, the area will be mapped according to the qualities of the land, including slope, soil type. And next is linear combination method. The rated qualities of the ordinal combination methods are compared with different weights, with the most weight put on the most valuable. So these are all these procedures what we are doing. So this may not be much important. Uh, our focus is on JS. So like just read through it, and you will understand it's all self-explanatory. There are different methods which are being explained in this particular area. So we have already discussed about the site suitability analysis for a residential area in a conventional method, and then we have talked about different factors which are responsible for determining a proper site for a residential construction. So now we will see how we can use GIS and remote sensing techniques. So the heading is site suitability assessment for residential areas in South Chennai region using remote sensing and GIS techniques. This is actually a case study. So I've taken all these things from a journal, and I've included the important points for the conclusion of those things. So this is actually a case study where you will understand how this is being done. So if these questions are being asked for your exam, you can take help of these case studies, and you can draw some conclusions from this case study, and then you can implement it in your exam. So the aim of the study is to estimate the site suitability analysis for residential area in southern Chennai region using remote sensing and GIS techniques. So by considering the following objectives. So the main aim is to estimate the site suitability analysis for residential area. And the objectives are to prepare base maps, soil type map, groundwater level maps in the study area, to classify and prepare various land use classes such as existing built-up areas, open space area, geology, vegetation cover, etc. To prepare various maps such as slope maps and aspect from DEM data, to prepare overall weighting map and assess the suitability areas. So these are the objectives, and all these objectives will lead to the aim of the study. And the methodology that have been followed in the particular study was like this. The available data sets like SOE topo sheet, SOE means Survey of India, topo sheet, Landsat satellite data were collected for years, namely 1978 2009. So we will see how this land use has been changed over these years. So earlier we might not know in 1970 whether we had any satellite images. So at that time, what we used to like we used to take SOI maps. So this SOI means Survey of India maps, and then there will be a topo sheet. And in 2009, we might take help from Landsat satellite. At the time of 1970, it might not be available. So the visual interpolation techniques were adopted to classify the pixels in the images in different classes as water body, settlement, road network, rail lines, and barren land. So what we did is we actually in the study they have done a visual interpolation technique in which they have classified the pixels in the images in different classes like water body, settlements, road networks, rail lines, and barren land. So there are different pixels. You might know what is meant by a pixel. Pixel is actually an area occupied by a suppose you might most of us know about pixels. I mean, I need not explain. Pixels means number of what can we say? We go to the proper definition. So it's actually the smallest addressable element.
complete image will be divided into several elements, and it will be each of the element is known as pixel. So depending upon the number of as the pixels increase, the clarity of the image will become more and more better. So this is known as pixel. The base map was geo-referenced and was projected to standard projection by using quantum GIS software. So QGIS is actually a software, and the base map was geo-referenced and was projected to a standard projection. So what we have do is like you might know have a digital elevation modeling. We have learned about that. What we do is like from a 2D image, we'll use GIS to project it into a 3D view, and we can see the mountains and valleys in 3D shape. So the satellite data was downloaded composed of 7 bands, and the standard band combination was carried out for the generation of false composite color image. The satellite images were subset by using clip analysis for the limitation of study area. So we might have heard about the subset during when we discussed about the editing that are generally done in data. So we use subset using clip analysis for the limitation of the study area. Therefore, all the pixels within the study are classified into various classes or teams. So generalized flowchart adopted for the person study is given below. We'll look into that. So we'll see what are the results that have been taken from this particular study. So the total area of the study area is 108.69 square kilometer, out of which settlement area was found to be 5.51 square kilometer, and the forest cover was about 16.34 square kilometer. So all these results we had actually got from our GIS data and GIS images. Water bodies were around 12.21 square kilometer, and the barren unclassified land covered 74.63 kilometer. Thematic maps for coast, water level, drainage, slope, aspect, drainage density, and road density were also prepared. The groundwater levels were collected in the field by measuring the water table from open wells. So you need to understand that this is the first thing related to the preparation of various thematic maps. So most of the procedures will be almost the same. Understand? Whatever study we are conducting, most of the procedure will be same. So we would require all these results for the proper preparation of our GIS study. So all these conclusions were drawn from the results. We can see what all things. We will determine the land use pattern. That means which all areas are being used as a settlement area. What is the forest cover in that particular area? What area is covered by water bodies, and what area is covered by which barren or unclassified land. All these things we study, and then next thing like water level, drainage, slope, drainage density, everything was collected. Even the groundwater level were also determined by matching the water table from the open wells. So all these data have been incorporated to analyze the site suitability. The cost of the land values are collected from the local person, and by using the IW method, the groundwater levels and the cost of the map of the study area prepared. So from the groundwater level is more the southern part, and the cost of the land is high in the northern part of the study area. So we will see what is the cost of the land. We will ask any local person who knows how the land is being developed over the years and what is the general cost of the land, and we will understand which part is more costly. So, and land covers include grass, asphalt, trees, bare ground, water, etc. Are actually studied. Soil is the mixture of minerals, organic matter, gases, liquid, and organisms that together support plant life. So, we'll understand where we can grow trees. For example, if you are going to construct a residential building, we need parks and other recreational areas. So we'll have to select a location
for these parks and other recreation areas where there is an availability of proper organic matter in the soil. So all these things were studied. So these are the results prepared in using thematic maps. Thematic maps is actually a geographical map that is being prepared. And next is the suitability map. We'll prepare the suitability map. And to obtain a suitability map, the multi-criteria analysis was used by using the standard 9-point weighing, and given the suitability map was obtained by proper weightage from the study. So, and it is classified that 45.6% of the study area comes under restricted areas where water bodies, forest areas are considered restricted area. We can't construct a residential building. So this area comes under restricted area. 31.8% of moderate suitability areas and moderate high suitability areas about 22%. So we will finally we will have a suitability map where we will understand which all areas are more suitable than the other. So the overall suitability map indicated that most of the areas coming under a restricted area and the only moderate suitability areas can be properly used for residential area development. So the overall suitability map part we'll understand that only few areas can be used for developing a residential building. So this is actually a typical case study that has happened in Chennai. And next is actually another study. So I hope you understood what all the things we are preparing from the study. We will what is the procedure and what are the objectives and aims of the particular study. And we have prepared several maps like thematic maps, and then we'll understand how is the geographical pattern of that particular area, and then we'll prepare a suitability map where we will analyze which areas is more suitable than the other. So that was the conclusion taken from the case study happened in Chennai. And next is the GIS-based land suitability analysis using AHP model for urban services planning in Srinagar and Jammu urban centers of Jammu and Kashmir. So you can read through it when you are free. I'm not going into this study. So this thing will also have the same procedure. First one, you'll have an aim for the study, and then there is a flow chart for the methodology to be adopted. So this is the flow chart to be adopted. And then we'll see the results. And then we'll see the results from the study happened in Jammu and Kashmir. The study indicated that the urban amenities are not evenly distributed among the different wards of the city. The core wards of the city have adequate urban amenities as compared to the peripheral wards. Therefore, peripheral wards in general show medium level of suitability for establishing urban amenities. So this altitude factor exerted influence on the establishment of urban amenities in Jammu city. And the old city wards have adequate urban amenities compared to the peripheral wards. So these are the things they have divided the city into several wards, and they have done an analysis whether an urban planning or urban development can be done in which all wards, and they have understood that the peripheral wards and the core wards will have the medium level of suitability, because more amenities will be available for the core area of the particular city, and in the peripheral areas, as we move out from outwards the city, the amenities available will be reduced. So this is another result, and we can see some maps happening here. This is actually the land use or land cover mapping, and this is actually the altitude zonation in Srinagar city. So all these things have been done during that particular study. So the same thing will follow for industrial land use, everything. So how we are using GIS to analyze the land use of industrial area. So we'll just have a look. India is a developing nation with sufficient amount of arable land. At present is producing surplus food which is sufficient for all the population. In the recent decades, losing productive agricultural land without proper scientific solution for industries.
This is a major concern because it caused not only food scarcity but dependency on the other nations. Even though we have a lot of industries, we need to maintain a balance between agriculture and manufacturing sectors to have a smooth run of country's economy. So this was a suitability analysis study. We also have some case studies that are coming in the next slide. So this is actually an introduction for all those things. So there was a site suitability analysis for industries using GIS and multi-criteria decision making. So the purpose of the study is to assess the land use changes in the areas for recent years which have potential for industrial establishment. Though the land suitability analysis emphasizes both agricultural industries with sustainable development. So GIS and multi-criteria decision making are combined to distinctly identify the suitable zones for industries. Thus, GIS and MCDM can assist the policy makers and planning officials to get a better overview of the resources they possess to carry forward with less damage to environmental and agricultural data. അതായത് ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ GISഉം MCDMO അതായത് മൾട്ടി ക്രൈറ്റീരിയ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി മേക്കേഴ്സിന് അതായത് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവും എന്ത് രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ്. ദി സ്റ്റഡി ഈസ് കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ 3 districts of നോർത്ത് കോസ്റ്റൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, വിശാഖപട്ടണം, വിജയനഗരം ആൻഡ് ശ്രീകാകുളം. അപ്പൊ 3 ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നടന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണ്. അതൊരു കോസ്റ്റൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആണ്, ആന്ധ്രയുടെ കോസ്റ്റൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആണ് വിശാഖപട്ടണം. എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഒരു മിനിറ്റ്. സോറി, എനിക്കൊരു കോൾ വന്നിരുന്നു. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ഏരിയ. 3 districts ആണ് കമ്പയർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റയാണ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം തിമാറ്റിക് ലെയേഴ്സ് ഓരോ സ്കെയിലിൽ യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബൗണ്ടറി, മേജർ റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക്, വാട്ടർ ബോഡീസ്, ലാൻഡ് യൂസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് കവർ മാപ്പ്, ഫ്ലഡ് മാപ്പ്, ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡൽ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോതിന്റെ സ്കെയിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത മെത്തഡോളജി, ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റഡിയിൽ ഫോളോ ചെയ്ത മെത്തഡോളജി. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ലാൻഡ് യൂസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് കവർ മാപ്പ് 2004 2016 രണ്ട് ഫിഗർ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഫാക്ടറീസ്, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഓവർലേ ചെയ്തിട്ട് എഫക്ട് ഓഫ് ഫാക്ടറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് യൂസ്. അപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്തു. അതിനകത്ത് ലാൻഡ് യൂസ് ബിഫോർ ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതായത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ലാൻഡ് യൂസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് കവർ മാപ്പ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും, ബട്ട് വി വിൽ overlay it with geographical locations of the factories, and then we will study the effect of factory construction on agricultural land use, and then we will compare it with the land use before the establishment of factories. And in the next stage we will see the land suitability analysis for industries. So the first step is over, and in the next step we will study using GIS and MCDA, that means MCDA, what was the form of MCDA? Multi-criteria decision making. So we'll use that methodology and we will analyze whether it is suitable or not. So we'll use some procedures. So these are actually the methodology that has been followed. You need not study all these things. So if you see the next figure, you can understand that LULC and land use and land cover, and we will transform it to a raster data, and similarly flood map, geology map, road map, DEM slope,
So all these things we will transform it to raster data models, and then we will overlay it with the geography location of factors, and we will study whether it will be suitable. So what basically we are doing is like we will create a virtual model where there are factories built, and then we will overlay it with the existing condition of that particular area, and then we will compare it with uh, the earlier condition of the particular area, and then we will understand how this is going to affect the environment. So this is the thing that we have done in Andhra Pradesh. So if you look at the suitability map using GIS and MCDM, we have taken the suitability map. Individual thematic maps are multiplied to the respective priority vectors obtained from pairwise comparison. So you may need not see all these complex things. Just understand how this process is going on. So it is being asked, what is the general procedure to prepare to study the site suitability analysis? To do the site suitability analysis, you need to write only these things. You need not write all these complex terminologies and other things. Just have a basic idea how it is being prepared. So this is actually the result. So finally, we'll understand that some of the area in Visakhapatnam and Srikakulam districts is found suitable according to the criteria selected and evaluation done. But due to constitutional authority processed by land, which comes under agency area of this district, cannot be selected for any large-scale industrial establishment, as this area is a place of indigenous tribes. So all these problems will come into picture. So we will, even though from our GIS analysis, we have understood that some of the areas are can be found suitable or found suitable for the site selection. The practical case, what happened was like there were some restrictions due to some indigenous tribes living in that particular area. So those things we cannot include in GIS. So there is actually a conflict between the result obtained from our GIS site suitability analysis and the practical site suitability analysis. So what happened was like those areas which have been found suitable for the construction of an industrial area were not actually suitable because it belonged to indigenous tribes, and they were not ready to give that area. And next is like site suitability analysis for water treatment plant. So we are actually had a quick look at residential industrial areas. The next is like water treatment plant. So there is also another case study. All these case studies are being published as journals, and the main objective of this case study was to identify the So my objective was to identify locations suitable for construction of a CEWTPs in the Accra metropolitan area. To solve the problems related to general absence or malfunctioning of wastewater treatment plants in the metropolis. So there was some study area that has been selected by them. So this is the general procedure. You need to understand that first we will select this study area. This is actually in Ghana. Accra is the largest city in Ghana. And the methodology, as in the case with most facility planning exercises, site selection typically involves a screening process in which several alternative locations are evaluated against a set of planning. So this is the methodology. Since the constraints can oftentimes be represented spatially, geographical information systems has proved to be powerful tool for performing the site suitable analysis. In the light of the study, examine the following questions: what factors are considered for selecting water treatment plants? Which area in MA, there is some Accra municipal authority may be suitable for installation of wastewater treatment plant based on these factors? What are the perceptions of residents around the wastewater treatment plants? So all these things will be considered for the study. So selecting sites for wastewater treatment plants require consideration of numerous geographic factors and their interactions.
So this usually involves numerous government agencies with varied requirements and criteria. These criteria for site selection include physical characteristics as well as socio-economic, ecological and land use factors. സോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ വായിക്കുന്നതൊക്കെ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനറ്ററി ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇത് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് എക്സാം ചോദിക്കുമ്പോൾ എഴുതുക. അപ്പോൾ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. The study approach രണ്ട് വേസിൽ നടത്തി. The first part involved stakeholder interviews and criteria assessment to identify common criteria that need to be considered in suitable site selection. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇന്നത്തെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താന്ന് നോക്കാം. റിസൾട്ട് സ്റ്റഡി represented the selection of suitable sites for wastewater treatment plant based on identification of socio-economic and environmental factors that influence the selection of site for the plants using GS technology. The methodology has applied to Accra metropolitan area in the greater Accra region, an area of about 231 km². ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക, എന്തൊക്കെയാണ് ഐഡിയ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, കൺക്ലൂഷൻ മനസ്സിലാക്കുക. അഥവാ ഒരു എക്സാം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റെഫറൻസിൽ, അതായത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഐഡിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ലാൻഡ് യൂസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് കവർ മാപ്പിംഗ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് LULC മാപ്പിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം. അത് കറന്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന്റെ യൂസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് LULC യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലാൻഡ് കവർ refers to surface on the ground like vegetation, urban infrastructure, etc. The land cover establishes the baseline information for activities like thematic mapping and change detection analysis. Change detection analysis on how the land use pattern have changed over the years. Then why do we need LULC maps? The growth of society totally depends on its social and economic development. It's a basic reason why socio-economic surveys are carried out. This type of survey includes both spatial and non-spatial data sets. LULC maps play a significant and prime role in planning, management and monitoring programs at local, regional, national level. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ LULC maps. അത് നമുക്ക് സ്വയം ആലോചിക്കാവുന്നുള്ളൂ. Type of information on one hand provides a better understanding of land utilization aspects, and on the other hand plays an important role in formation of policies and program prepared for development planning. സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ LULCയുടെ കാര്യങ്ങൾ, അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. സോ LULCയുടെ ടൈപ്പുകൾ, സ്പെഷ്യൽ ഡാറ്റ ആൻഡ് LULC, ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ്, വൈൽഡ് ലൈഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ബേസ് ലൈൻ മാപ്പിംഗ് ഫോർ GIS ഇൻപുട്ട്, അർബൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ എൻക്രോച്ച്മെന്റ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അതായത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് വാട്ടർ ബോഡീസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, എങ്ങനെയാണ്. വൈൽഡ് ലൈഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അതായത് കാലക്രമേണ നമ്മുടെ വൈൽഡ് ലൈഫിന്റെ കവർ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം നോക്കും. പിന്നെ GIS ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ട ബേസ് ലൈൻ മാപ്പ് ഒരുക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ അർബൻ എക്സ്പാൻഷൻ എൻക്രോച്ച്മെന്റ്, അതായത് നമ്മളിപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിറ്റിക്കകത്ത് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നത്, പ്ലാന്റ് രീതിയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ എൻക്രോച്ച്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ, അതിനെ കയ്യേറുന്നുണ്ടോ സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും LULC വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അത് ഓരോ കൊല്ലവും ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പല വർഷങ്ങളിലെ LULCകൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തുക. So routing and logistic planning for seismic exploration of resource attraction activities, damage delineation, ഫ്ലഡ് ഒക്കെ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കുക, ലീഗൽ ബൗണ്ടറീസ് ഫോർ ടാക്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യുവേഷൻ, അതായത് ഓരോ ലീഗൽ ബൗണ്ടറീസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ സിറ്റി, മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടാക്സ് ആയിരിക്കും. അതേസമയം ഒരു മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് കുറച്ച ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ ടാക്സ് ആയിരിക്കും. ടാക്സ് മീൻസ് അവിടുത്തെ ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ടാർഗറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡിംഗ് സ്ട്രിപ്സ്, റോഡ്സ്, ക്ലിയറിംഗ്, ബ്രിഡ്ജസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എഴുതുക. സോ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. സോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഈ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ.